Hey guys. So today I'm gonna get another piercing, but it's mostly for migraine. It's the Daith piercing that will be in here. Yeah, it's hard to explain, but you'll see it today. So right now I'm making breakfast, making fluffy pancakes. Whee! And I'll vlog the rest of the day. By the way, if you want to go directly to the piercing part, the number is in the description, like the timer thing. So just jump there if you don't care about the vlog. So I sat here and did makeup. And my buddy here is interrupting. Now we're walking to the train. I'm halfway done with my makeup. I have some skin stuff and lips left. You already look pretty. Stop it. Thank you. So yeah, we're going to the station. Rushing actually, because we're late. But we'll make it. Copenhagen! Nervous. Kom bare lige over til mig. Nu stikker du nærmest helt derovre på den anden side af hovedet. Skal se, jeg gør sådan her, så tror jeg, det bliver lidt nemmere. Okay. Derude, er det okay? Ja. Og så kan du dreje hovedet en lille smule. Sådan, så er den der. Nå, men altså, et rent øre, det starter vi med. Nogle fine bloks, du har der. Er det træ, eller er det plastik? Det her Det er 3. Er det træ? Ja. Rosewood eller sådan et eller andet, ser det ud til. Prøv at komme tilbage i hullet igen. Du stikker af. Det jeg skal have dig til, det er simpelthen bare at dreje hovedet, lige så du præsenterer dit øre op mod mig. Kan du følge mig? Ja. Sådan der. Det er jo helt naturligt, at kroppen den siger noget andet, og så løfter man skuldre, og man nærmest lukker af, du ved, ikke? Jeg løfter lidt op i højden. Det tror jeg er det nemmeste. Jeg har lidt svært ved at komme op og kunne se, hvad jeg laver. Sådan der. Så har jeg styr på det. Så spritter jeg øvrigt her. Er du nervøs? Ja. Godt mærke på det. Og det er fair nok, og det må man gerne. Altså, det er næsten nogle gange en del af det her med at blive piercet, og være lidt nervøs over det. Ja. Adrenalin. Der er nogen, der løber i Tivoli, og så er der andre, der rammer til pierceren i stedet for, ikke? Det er jo du kan lave sjov med. Der skal sættes en sort ring ind. Yes. Yep. Det er i og for sig ikke svært, det med ringen. Det skal jeg bare lige lukke lidt op, og så... Når jeg siger, at du skal trække dig dybt 3 gange, så er det fordi, det er en god måde ligesom at stå imod eller komme igennem den på. Ja. At man ikke får det her chok, som der godt kan være, ikke? Ja, man kan godt se på dig, nu nærmer det sig. Det er en helt naturlig reaktion. Bare tænk på, hvordan det er bagefter. Ikke også? Jeg sidder mange gange. Nej, 2 gange. 2 gange. Det er nok til at huske, hvordan det er med egentlig. Ja. Du skal bare det eneste, du skal tænke på, det er 3 værtsrejsninger, og så når du skal puste 3. gang, så nok blive mindre om det, så puster du bare ud af alt, hvad du kan, ligesom man puster sig igennem, ikke? Altså, du ved. Og så bare, ja, sådan, lige præcis. Er det ikke noget bedøvende for det? Hvad siger du? Er det ikke noget bedøvende for... For øret? Ja. Nej, vi bedøver ikke øret. Så skulle jeg til at stå og stikke dig med flere nåle. Ja. Det gør vi ikke, desværre. Jeg har slet ikke opfattet, at du talte norsk. Det er godt. Det er godt. Bor du i Danmark? Ja. Se, jeg skubber lidt til dig. Sådan, der har jeg dig. Prøv at holde hovedet der. Kan du gøre det? Tag det bare roligt. Jeg stiller mig klar, men jeg gør det først, når du har taget 3 vejrtrækninger. Ikke også? Så gå du bare i gang. Træk det bare dybt alt, hvad du kan 3 gange. Jeg vil ikke. Er du sikker? Ja, hun vil gerne, tror jeg lige. Ja, jeg vil, men det så gør det mere ondt end septum? Nej, det gør det ikke. Okay. Det er selvfølgelig her, begynder modet at forsvinde lidt, men altså det er bare at ligesom få taget sig sammen, og så få det gjort. Jeg forstår godt nervøsiteten.
Men tag det roligt. Hvis du lider af hovedpine, så bliver du rigtig glad for det her. Ja. Så træk vejret dybt 3 gange. Vi skal også have det. Vi skal jo ligesom videre. Sådan her. Du trækker vejret dybt, så jeg kan se brystkassen løfte sig. Det er sådan, det skal være. Og så har du 2 mere af dem. Du kører bare på. Pust godt igennem. Godt. Så er du klar til igen her. Træk vejret alt, hvad du kan. Og så kæmpe pust. Kommer her. Sådan der. Shit. Du skal lige se. Lad nu være med at lave det der, jeg sagde til dig. Ja. Sæt skulderen. Sådan der. Roligt. Ja. Men altså, hun bevæger sig, så jeg ikke kunne blive færdig. Ellers så havde jeg været færdig nu. Træk vejret. Roligt nu. Der lavede du lidt ballade. Ja. Ja, du gjorde. Men vi klarer den jo nok. Nu ligger du hovedet sådan her. Jeg skal lige være lidt efter dig, fordi du modarbejder mig altså en smule. Ja. Og det duer ikke, så jeg er lige nødt til at lige... Jeg tager altså lige din plok ud imens. Den sidder lidt i vejen, for at jeg kan komme videre, ikke? Og det her, den bløder lidt, men det har du sådan lidt selv været årsag til. Men det skal jeg nok få fjernet her bagefter. Ja, det er okay. Så kommer lige en bevægelse, således, så er jeg færdig. Godt. Lige om lidt, så forstår du, hvad det var, der skete. Ja. Der er ikke noget, der er gået galt. Alt er fint. Jeg var lige ved at sige, det som gik galt, men det var der ikke noget, der gjorde. Nej. Er det okay? Ja, det er okay. Og det får du med på film, alt det her blod. Det må I kunne lide, jo. Der er sådan lidt Daith. Halloween over det, ikke? Det ser voldsomt ud. Du kommer til at elske det, Marianne. Så det gør det. Og du kan se på... Det flyder ud i dit børn, Marianne. Ja. Du kan se på videoen, hvad du gjorde forkert, ikke også? Ja. Det mener jeg godt, man kan. Det tror jeg også. Men det skal nok blive fint. Jeg sætter lige et stykke papir hernede, fordi det er hernede, jeg har fået dig prikket, fordi du simpelthen lavede en bevægelse, så jeg forstår du, hvad du gør, Marianne? var ved siden af. Du kommer til at stresse lidt for meget op i, og så kommer jeg til at prikke dig noget mere i dit øre. Title What Not to Do when playing a Daith. Det er det. Ja. Not to do. Lige præcis. Sådan. Jeg lukker lige smykket en gang her. Ja. Træk pusten. Du skal bare presse. Det kommer ikke til at gøre ondt på dig, det garanterer Nej. jeg dig for. Sådan. Så hvad er healing timen for dig? Det er sådan lidt op til, jeg vil sige, en fuldstændig gennemheling. Den tager jo altså en 3 til 4 måneder. Ja. Og ellers så vil jeg mene, at du skulle være rimelig godt kørende her allerede om 6 til 8 uger. Så 1,5 til 2 måneder. Jeg er lidt svært ved at få lov at komme ind her, kan jeg se. Jeg skal bare lige have sat kuglen på. Det er altså det mindste af det. Sådan der. Der er den, ikke? Yes. Men piercingen blev da fin. Det var lige før, det kunne have gået galt også. Den ser fin ud. Ja. Så vasker jeg dit øre. Yes. Gør du pænt fjernet det her blod, du har fået på. Sådan. Det ser jo forfærdeligt ud. Uha. Jeg skyller dig. Nej, det er så slemt. Egentlig ikke. Ikke så meget? Nej. Nej, okay. Septum er meget værd. Hvor septum er? Ja. Okay. Fordi der skal have en knive, som prøver det her. Var det, det var den der tang, man skulle have på? Ja, og den er. Septum. Det er måske mere sjovt, vil jeg så sige. Ham har vi ja. Diskant heavyen, som jeg kaldte ham i gamle dage. Han synger meget diskant, ikke? Det gør han. Imponerende høje toner. Det har han virkelig. Ja. Yeah. Sådan der. Jeg vil sige, jeg skulle mere til noget Slayer og nogle af den slags der. Ja, Slayer er godt. Det er sgu meget. Det synes Slayer jeg er dejligt. Ja, Slayer er godt. Der er den. Yes, mange tak. Jeg lader dig sidde et øjeblik, fordi du... Jeg kan ikke rigtig vise dig det, fordi der hvor jeg prikker dig, det kan du ikke se i spejlet. Det er lige bag ved din tragus. Den der trekant, du ved, tragus, kender du? Det der sker, det er, at jeg skal jo ramme ned i et rør. Og da du bevæger dig, ruller forbi røret, og så rammer jeg sådan lige nederst i dit øre med spidsen af nålen. Okay. Det så rimelig sejt ud, altså hvis det er det, man kan lide. Men det gav jo altså det så sejt ud. Piercingen den blev lavet, som den skulle, fordi der er hurtigt. Yeah. Men den der bevægelse gjorde, at jeg fik givet dig et ekstra lille prik, og når det er inde i øret, så bløder det altså lidt mere, end hvis det bare var på armen eller fingrene. Og derfor vil jeg lige vente lidt for, at du får lov at gå videre, for at vi kan få det her stoppet, ikke? Ja, okay. Sådan er det. Næste gang så binder vi dig til stolen, og så laver vi den med kæder og det hele, ikke? Jeg skal også lige have givet dig noget på fingrene. Du har siddet og rørt ved din septum et par gange, har jeg lagt mærke til.
Og vi er jo altså lidt efter folk for, at de holder en ordentlig, at vi ikke får spredt bakterier for meget hernede, ikke? Yeah. Det er også godt. Så det er bare en god ting. Yeah. Godt, vi var lige ved at vælge min næste, men så tænker jeg har fået lavet min her. Jeg stoler på det her så. Ja. Er de både sådan de bruger pistol til at lave det. Det skal man ikke. Det er en tøjbutik dernede, ikke også? Ja. Jeg har hørt om hende. Altså, nu må jeg jo ikke tale hårdt om konkurrenter, men hun er jo tilpas langt nok væk til at sige, lad være med at gå derhen. Altså, bare det, at man kan finde på at lave navlepiercing med pistoler, det er helt banalt. Det er for dumt. Nu må du godt gentage, det er for dumt. Det er for dumt. Ja. Ikke noget med pistoler. Nej. Jeg så det på Roskilde Festival en gang, en der lavede en navlepiercing med en pistol. Det er mange år siden. Og vedkommende sidder ned på en stol og får den lavet. Da hun rejser sig op, så trækker smykket sig bare sådan igennem huden og laver sådan en flænge her i hendes navle. Jeg kunne ikke lade være med at begynde at stå og klappe ham, der havde lavet det, og sagt, hey, prøv at komme over og se, hvor dygtig en bier, som vi har herovre. Jeg var skidefuld, du ved ikke, så men det er man jo på Roskilde, så er det ikke nogen til Roskilde Festival. Sådan der. Godt, du er færdig med at bløde. Husk ikke at pille den deroppe. Der er et lille prik dernede, det forsvinder. Ja. Tillykke. Lad os gå over og kigge i spejlet. It looks cool. Lad os se. Prøv at se, hvis du kigger her en gang. Oh yeah. Derinde, ikke? Oh, this is super excited. Og så tillykke med det. So you got to see it. All of the talking was in Danish this It was time. like 10 minutes of you. Yeah. Do not blame the piercer at all here. I have this tendency that She squirmed, pretty much. I just had this reflex. I jump. So he did hit me in the back of the ear. My fault. Very much my fault. Trust me, these people know what they're doing. Yeah, he's very nice and he's like... He's very professional. He has like 7 certificates in there. And but it feels very good and it didn't actually hurt. I just have a fucking shit reflex. And you're nervous. Yeah, very. Hey, We're recording. Oh, God, hell. What's this say? So, yeah, last time I took the tongue piercing, I got an extreme headache, and I remember we walked up those stairs and it was Look at this. burning my head. Andy, stop! Look at this cup now. Andy, I showed it. And now, oh my god, shit! Can you stop being so annoying? So yeah, and last time I had a headache, taking that one. Now I took a piercing against headache. It's looking so cool. Do you want me to? Okay, that's enough. Yeah, so now I'm gonna buy a nice dress and I'm gonna eat with my boyfriend. Now Yes. home again. Andy's out buying some groceries for our mother-in-law to make dinner. Update: it is feeling a lot better. It doesn't really hurt that much. I'm not trying to touch it. I'm trying to take the hair away. So yeah, the cleaning thing is that I'm gonna use salt water. You can make whatever yourself, like you boil some water and then you have a cup and then you take a few teaspoons with salt. It can be whatever salt, and just stir that and let it cool a little bit down so it's your body temperature, and then either you take a pad and put it on and have it there for 3 to 5 minutes, he said, or have the cup up like that and just let it stay there for 5 minutes, I think it was, I remember. It says on the paper I got. So I want to talk about the fact, in my previous piercing video, getting this one, people reacted to a little bit on how he was unprofessional. I want to defend him because I am such a huge pussy when it comes to painful stuff. Getting a piercing or maybe a tattoo. I don't know how it is to take a tattoo, so I wouldn't know. But
The thing is that he said that you didn't do a very good job, but you didn't do a bad one either. It's because I get so jumpy. As soon as I feel a needle, I just shit. It's a reflex. I can't do shit about it. But it didn't hurt as much as I thought it would. Septum is the most painful piercing I've ever taken. That is because of that thing grabbing your nose. And that one was painful because I was such a pussy under that one too. But the needle is just like a normal taking a blood sample or taking a vaccine. It does not hurt that much unless you are very, very scared and you overthink, and it's hell. I overthink the part of taking it through my body. But it didn't really hurt, no. As you saw, I also bled. That was because I jumped up and he missed his needle thing because I jumped and moved it away. He had it right under here, under where the needle was supposed to go, but it didn't hit that. So he hit inside here, and I didn't even feel that. I thought I did a good job, you know. I knew I was such a pussy. But it hit on my ear, and I didn't feel that at all, and it started to bleed a lot. As you saw in the video, I didn't know it was that much. I thought it was like a little bit because it said, "Oh, you're bleeding." So this video is how not to react taking a piercing at all. I also want to tell you, because this is a piercing video, are you gonna take a piercing at all? Even this one, I don't care so much for if you're gonna take normal in the ears, but you shouldn't. Or here, or here, or here. Do not take with a pistol piercing gun. Me and the piercer and my boyfriend talked about it while we waited for my ear to stop bleeding. About there's a guy close by here who also does piercings, but he does it with a gun. He's not a piercer. I just want to point that out. That is not being a piercer. We went all the way up to Copenhagen, which is like 1 hour and 30 minutes on the train. And we used 200 crowns, which is around $20. I also wanted to note that as soon as I went to the toilet, which I did right before I got pierced, I got sterilization on my hands, you know, that's antibac, if it's called. I also got it again, setting myself in the chair. I also got it right after he took the piercing because I got sweaty on my hands. He also gave to my boyfriend, which didn't even touch me. When he closed the doors, even though he had gloves on, he took a paper to hold over the door handle, and then he switched gloves again. That place, Golub Piercing in Copenhagen, is such a professional place. They give you so much information. The prices are amazing. I don't remember the US price, but the Danish price for it was 350 crowns, I think, something like that. Yeah, or 300. It's not a lot. It's really not a lot. You do pay for the jewelry plus with getting the piercing. So if you do have your own jewelry, you can just bring it and you don't have to pay for the jewelry you're getting in. I did because I wanted a all new one, and it looks amazing. They recommend you different stuff, and they recommend sizes and when you can change, how often you should wash it. The first day you should never wash a piercing, actually, so it can build up a what is it called, you know, resistance for dirt, but you should start washing it the day after. Different stuff like that. And his name is Jack, the piercer. He mentioned also how I sounded like a Dane finally. He remembered me, actually. So that is pretty cool.
I felt pretty special. But he is a very cool guy, so if you are going to Golub, he's the only guy who pierced me there, but there are a few other piercers there. I think it's 5 piercers, and he is one of the best. And I really recommend at least the piercing studio. They have so much knowledge. They do different kinds of piercings, even intimate ones, but they take a little bit extra for that, and you should be over 18. But yeah, just to get up to him, because he is such a nice and professional guy, and the whole staff just knows what you're talking about. They know, like, this is what you gotta do, this is what you gotta do, and if you do this, this can happen and this can happen, and you do not want that. So if you're gonna take a piercing at all, don't take it with a gun. You can end up with an infection, imprecisement, and there's a video on YouTube. I do not remember what it's called, but if I find it, I'll put it in the description, where you see the difference between a piercing, an actual piercing going through your body instead of a needle first and then the piercing, because that's what a gun do. They had a piercing ready and it shoots in, and you don't want that. It is horrible. I kind of, myself, without having the knowledge I have, say that it is okay with a pistol gun taking normal holes in the ear, not stretching, of course. But I would recommend you to go to a piercer if you're ever gonna take a piercing at all. Even yourself. A normal professional piercer would never pierce outside of the studio. Thank you guys for watching this video. Hit the like button if you liked it. Look in the description box if I have filled any information there, links and my social media. And I'll see you in the next video. Bye!